Hello dear students, welcome to EduHunt video lessons, and today we are going to discuss about the heart and also various organisms which have heart of various types, different types. And also in this session we will be going to discuss about the circulation and structure of heart in detail. Let's move on to the topic. We have already discussed about the heart of vertebrates. Vertebrate heart lo enni chambers untayi. So vertebrates anagane manaki first gurtukochedi human being. Human being okkare leru kada vertebrates lo. So there are pisces ante fish unnai, then chordates fish unnai, then yes amphibians frog undi ante amphibians unnai, reptiles unnai, birds ante aves unnai, mammals kuda unnai. Ante ee evolutionary sequence lo chuste animals lo mammals are the highest developed and evolved organism ani cheptam. First manam fish gurinchi ganaka chuste, fish lo we have already discussed that it has two chambered heart. Fish has a two chambered heart, and in amphibians there are three chambers in the heart, two auricles or atria and one ventricle. In case of fish there are two chambers in heart, one is atrium and the other one is the ventricle. In reptiles they are also possess three chambered heart where two atria and one ventricle is present. In crocodiles and in aves, the birds and mammals, they possess four chambered heart, two atria or two auricles and two ventricles are present. Yes, fish have a venous heart. Fish have a venous heart because it gets blood or deoxygenated blood from the body to the heart, and also on one side, and from other side it also goes to the gills. It is a venous heart. It is called a single circuit heart. Single heart circuit or single circuit heart. Single circuit heart ante only once the blood reaches the heart only once, and it is connected in a single circuit way. And whereas in amphibians and reptiles there are two auricles which are separated from each other and only one ventricle is there. Auricles get the oxygenated blood. They receive the oxygenated and deoxygenated blood separately, whereas the two auricles which are right and left auricles or the left and right aorta, and the right auricle or the right atrium gets the deoxygenated blood and the left atrium gets the oxygenated blood. These are not get mixed up each other, but only one ventricle is present. Ee ventricle lo deoxygenated and oxygenated ante impure and pure blood rendu kuda mix అయిపోతాయి. Okay, దీన్ని mixed circulation, impure and pure blood mix up in the ventricles. Ventricles lo
ఇవి రెండు కూడా కలిసిపోతాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. దీనిలో సింగిల్ circulation or single heart circuit or single circuit heart అని అన్నాము in fish, whereas in reptiles as well as in amphibians the circulation is incomplete double circulation because of there is a demarcation between the impure and pure blood in which chambers? In auricles or atria. The impure and pure, that is deoxygenated and the oxygenated blood mix up in the ventricle because there is only one ventricle. And in mammals and apes and also in crocodiles lo kuda 4 chambered heart chusam kada. So the venous and the oxygenated blood both are separated. They get separated from each other. In some reptiles, examples crocodiles, gavialis and alligator, వీటిలో అంటే ఇవి a kind of crocodiles only. And in all birds and mammals the heart is divided into 4 chambers. 2 auricles are there and 2 ventricles are there. 2 atria and 2 ventricles. So while circulating inside the auricles, inside the heart, the pure and impure blood get separated, they remain separated. The right part of the heart receives the impure blood, that is deoxygenated blood. The right atrium receives the deoxygenated blood and it goes to the right ventricle through the right auricle, and from there it directs towards the lung. అలా లంగ్కి ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ ద ప్యూరిఫికేషన్, oxygenation will be done in the lung. So the blood, the impure blood, whatever the impure blood that is received by the atrium, it flows into the ventricle. Then from the ventricle it goes to lungs through pulmonary artery నుంచి లంగ్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. there it gets oxygenation జరిగింది అంటే ప్యూర్ అయింది అని. this oxygenated blood will be received by the left atrium అంటాం. so left auricle, the oxygenated blood receives from the lung by the left atrium, and this will be again flows into the left ventricle. ఈ left ventricle నుంచి throughout the body oxygenated blood అంటే pure blood supply అవుతుంది. so this is the circulation of the path of the circulation of the blood. this is called double circulation. అని ఎందుకు అన్నామంటే ఫస్ట్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడికి వచ్చింది, హార్ట్కి వచ్చింది త్రూ ఏట్రియం నుంచి వెంట్రికల్లోకి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ గోస్ టు లంగ్స్, అంటే ఒక్కసారి హార్ట్ని టచ్ చేసి లంగ్స్కి బ్లడ్ వెళ్ళింది, లంగ్స్లో ప్యూరిఫై అయింది అంటే ఆక్సిజనేషన్ జరిగింది. ఆ ప్యూర్ బ్లడ్ అగైన్ it is received by the left atrium and goes to left ventricle, and then it pumps, the left ventricle pumps the pure blood to the rest of the organs, body parts అన్నిటికీ ఇది పంప్ చేస్తుంది. అంటే ఒకసారి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వచ్చింది, ఒకసారి ప్యూర్ బ్లడ్ వచ్చింది. ఇన్ దిస్ వే హార్ట్ రిసీవ్స్ ద బ్లడ్ ట్వైస్, once the deoxygenated blood, in the second time it receives the oxygenated blood. దీన్ని డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటాం, దీన్ని డబుల్ సర్క్యులేషన్ అని అంటాం. డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే హార్ట్ రిసీవ్స్ 2 times the blood. First time the deoxygenated blood and it goes to lung, then it comes back after purification to the heart. So heart is the pumping organ, and the right portion of the heart is called the pulmonary heart అని అంటాం, where it gets the deoxygenated blood. The left part of the heart is known as the
Systemic heart. Systemic heart. Yes, systemic heart. This kind of heart is known as double circulation of the heart. Double circulation అంటాం. అంటే రెండు రకాల బ్లడ్లో డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వేరుగా హార్ట్ని రీచ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ because the blood has to pass through the heart twice. As I said, it has to pass through the heart twice. Now you have come to an understand that heart has, in various organisms, heart has different chambers. In fishes it has two chambers, one atrium and one ventricle, and in amphibians and reptiles 3 chambered heart is there, and also in mammals, aves and some reptiles like crocodiles has 4 chambered heart. అలాగే ఫిష్లో ఉండే హార్ట్ని వీనస్ హార్ట్ అన్నాము. And in case of amphibians and reptiles, the pure blood, impure blood ఫస్ట్ సెపరేట్గా రీచ్ అయినా వెంట్రికల్స్లో, ఆరికల్స్లో సెపరేట్గా ఉన్న వెంట్రికల్స్లో మిక్స్ అయిపోతుంది. దీన్ని ఇన్కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ అన్నాం. కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ అది మనం మ్యామల్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి అంటే 4 chambered హార్ట్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్నింటిలోని కూడా చూస్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్ crocodiles. Reptiles, though crocodiles are reptiles, they have a 4 chambered heart. And even gavialis and even alligator, examples of crocodiles. And birds, mammals, all these organisms have a 4 chambered heart and double circulation ani antam. ఇప్పటి వరకు మీరు ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చారు కదా. Now we will see some exercise regarding these questions. It is student illustration 4. In that the first question is single heart circuit. ఇప్పుడే చెప్పాను కాబట్టి హ్యాపీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫిష్లో సింగిల్ సర్క్యూట్ హార్ట్ అనేది ఉంటుంది. విచ్ ఆఫ్ దీస్ హ్యాస్ అ క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. మనం చెప్పేటప్పుడు ప్రీవియస్ సెషన్లో we have discussed the open and closed circulatory system. Open circulatory systems ante there will not be any pipes like arteries, veins, capillaries, all these things are absent in open circulatory system. There is a hemocoel, coelom lone hemocoel lo blood anta kuda pass avutundi. And in case of danni kuda hemolymph ani annamu. Ala closed circuit systems, closed type of vascular system or closed type of circulatory system lo chuste arteries, veins and lymphatic vessels, capillaries, all these things are present, pipe like structures. Adi endulo untundi. Closed type of circulatory system is seen in fish, cockroach, mollusca, scorpion, వీటన్నింటిలో కూడా ఓపెన్ సర్క్యులేషన్ మనం అంటే సీలోమ్లోనే హీమోసీల్లోనే చూస్తాం. హార్ట్ of frog differs from that of rabbit by presence of rabbit lo 4 chambered heart untundi. Yes, mitral valve. And 3 chambered heart is found in 3 chambered heart endulo untundi. 3 chambered heart no doubt it is frog. Fish lo 2 chambers untayi, frog lo 3 chambers, 2 auricles and 1 ventricle, and in rabbit it is a mammal 4 chambered heart, man is also 4 chambered heart. Heart of fish, it is 2 chambered and venous heart. So both 1 and 2 are correct. Circulation in human is, human lo circulation double circulation ikkada undi double ikkada undi, but closed open manaki blood endulo flow avutundi, capillaries, veins, arteries, so it is a closed circulation. Next one, which organ receives only oxygenated blood? Only oxygenated blood received by the spleen. Open type of vascular system is predominant in, open ante no vasculature, no pipe like structures seen in arthropods. Even earthworms also have closed type of vascular system. Which animal has most mixing of oxygenated and deoxygenated blood? In the ventricles.
వెంట్రికల్స్ అన్నారు కాబట్టి ఫ్రాగ్ అని చెప్తాం. వెంట్రికల్స్ అని స్పెసిఫై చేయకపోతే స్కోలియోడాన్, దట్ ఈస్ ద షార్క్. సో షార్క్లో బ్లడ్ అంతా మిక్స్ అయ్యే ఉంటుంది, వీనస్ బ్లడ్ పాస్ అవుతుందని చెప్తాం. Closed circulatory system is present in annelids and chordates. Okay, this is the end of the session, my dear students. I hope you understood well, and these are the simplest questions regarding the circulatory system. And meeku next session lo manam meet ayyetappudu will discuss about the heart, its structure and the circulation of the blood through the heart. Manam discuss cheddam. So bye bye for this session, and we'll meet in the fresh session.